extent where you want to finish somebody. Ni kweli kwamba they are trying to sabotage his career? That's when now stories zilianza kuescalate. Onekana ni kama yani tumemweza. Nakuaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali wa Entertainment PA, the A is for amazing. Leo nimekuja kupiga story of course na former manager wake Willy Paul. Kuna story kadhaa tu ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao, being that kuna kesi ambayo inaendelea pia yake Willy Paul na Diana B, na nimekuja tu kuzungumza naye of course atupatie za ndani tujue ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye mitandao, kwa sababu amekuwa akifanya kazi naye kwa takriban zaidi ya miaka 2-3 kama sijakosea. Lakini kabla tuzungumze sana, wacha mwanetu wa nguvu ajitambulishe. Inakuaje mwana? Vipi? Poa sana bro. Introduce yourself. Pengine kuna mtu hajakuona ama anakuona kwa mara ya kwanza. Wanasemanga this is King Kenon, the one and only. Ukisikia mwingine report to the nearest police station. Of course, uko vipi lakini? Niko fresh, niko poa sana. Nashukuru Mungu. Unaona tuko healthy. Hata wewe naona siku hizi unapikiwa. Mungu anasaidia. Anyways, kuna story imekuwa ikitrend sana. Willy Paul aliingia kwa mitandao akasema kuna polisi wako kwake washaijaribu kumuua. Kuna mambo tu mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Wewe kama mtu ambaye uliwahi kufanya kazi na Willy Paul, pia kuna muda watu polisi walikuja na CCTVs kwa studio yake. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea. Pengine wewe una yapi ya kutuambia kuhusu history yote? Na kama mtu ambaye ushafanya kazi na yeye, ilianzia wapi na ilianzaje? First of all, maybe see, I wasn't in the country. Nilikuwa nimesafiri kidogo, just within outside the borders kidogo, within East Africa. And when I came back nikaona kuna mambo mengi zinaendelea nini ndio nikafollow. Unajua hii Kenya unaweza kuwa hata huko Alaska huko kwa nini kwa hata kwa huko you know Alaska, yeah? That's one of the coldest countries in the world. But bado Kenya utajua nini inaendelea ukiingia tu online and uandike tu Kenya utajua what's happening in the country. And Willy Paul and Bahati Pose na Baha ni watu wenye wamejua na kitambo sana. This is something that has been there, it has been existing. Yani mtu yote mwenye amezaliwa hizo time, mwenye amekuwa kifollow up with the industry, mwenye amekuwa keep up, anajua Willy Paul and Baha wamekuwa na this na iza ita mvutano for a very long time. Si kitu imeanza saa, si kitu imeanza jana. So I was really surprised like kwani imefika level yenye sasa wanapelekana kotini, and the kind of harassment I can say maybe someone might correct me, because there wasn't any reason, sikuwa naona whatsoever, to deploy all those police kwa Willy Paul's private home. Because number one, that is messing with this privacy. Number two, unaona hata gari yake ilikuwa inachukuliwa in the camera, number plate, that is exposing him. You know, Willy Paul is a celebrity, number one, and he needs privacy. Unaona? So that was wrong. Willy Paul is yani kwa hii country amechangia sana kwa industry. He's a taxpayer citizen na is a pioneer in the music industry. And unajua music, let me tell you something. People don't know the power of music. You see Nigeria, ni nini imefanya Nigeria kwa mapsa? Ni mziki. Jamaica, mziki bro. Hata ukienda hata South America huko wapi, music bro, music is very powerful. You cannot just handle Willy Paul the manner that they handled him. It wasn't right. Willy Paul is somebody that should be summoned. He has lawyers, and his lawyers should be summoned so that Willy Paul can, if there is any case whatsoever, Willy Paul anafa attend court session. But that manner of deploying police, that was like ni kumshtua, kumtisha. Lakini you know, they say kwamba no one is above the law. Yeah. And of course kulikuwa na warrant of arrest. Kwa hivyo walikuwa na haki ya kuja kumshika. I understand. Kama okay, I don't know the part where alikuwa ametumiwa amekuwa summoned na kakosa kuenda, that part I don't know. Unajua wewe unanijua mwana, mimi wanasema ukweli, hata nikikaa hapa nasema ukweli. So kama ukweli yangu ikufurahishi, so I'm sorry. But I didn't know that part. So we don't know that part. But this thing was planted, like ilikuwa imeactiwa in a way to show that someone is trying to
bring this guy down. Kivipi, tueleze? Unajua leo nikitaka kufanyia kitu lazima nifanye in a way that itatisha watu, itaonekana ni kama yani tumemweza. No, that wasn't the way. There's a way you can do things privately, and media by the nashukuru sana nyinyi kufika pale in time, because Willy Paul alikuwa amepost akasema there's something, watu wako kwa nini yake, and then mulifika in time. So you see how powerful media is. So back to my point, Willy Paul and Bahati wamekuwa na hii mgogoro. I call it showbiz. Showbiz is very important for the industry. Showbiz is healthy. Showbiz ni kitu inafanya music na sell, unaona. But in a way we do it, we should be careful on how we handle showbiz. Unaona hata politicians in Kenya, first of all, politicians wetu hata wametushinda kwa showbiz. Hata Pastor Ng'ang'a wanajua showbiz vizuri, lakini unaona hao watu wanajuana kwa vilemba bro. Hautawajasikia mtu sijui amefanya nini. But showbiz, Willy Paul na Bahati, since they were walikuwa gospel. I'm talking like this because sijajua Willy Paul juzi, sijajua Bahati juzi. I knew Willy Paul before Willy Paul even recorded Sitolia, before he recorded Rabuka, before Willy Paul even went to the studio akarekodi ile ngoma yake ya kwanza na Ekodida. You remember hizo days when before even Jay Blessing took Willy Paul under his swing. I knew Bahati when Bahati was still playing guitar. When he was a dancer walikuwa najita, kulikuwa na group ilikuwa najita M4J pale Uruma. Hiyo church Redeemed Gospel Church Uruma. These boys were brothers, and they've been brothers for a very long time. Yes. You know, people don't know these boys properly, like we do back in the days, and they've grown over the days, and by time wakakuwa successful. So there are people, there are kids, and kuna my youth who are looking up to Willy Paul, and they're looking up to Bahati. They're being inspired by Willy Paul. They're being inspired by Bahati. You see, you understand? And because of this showbiz, watu wamejuanga, even if you go, kuna kitu Wisdom alisema, ukienda kwa Google uandike Willy Paul and Bahati, vitu mingi sana zita pop a lot, wakiwa gospel, wakiwa nini. So imekuwaga ni showbiz na imekuwaga interesting. Ukienda TZ, Diamond and Alikiba wamekuwa na hiyo mvutano nini, and it's healthy because ni kama mafans wa Man U na mafans wa Arsenal. Pia wamekuwaga na hiyo history for a very long time, and it makes football interesting. It has made Arsenal very popular and Manchester United very popular than any other club in the globe. So hiyo pia ukiangalia Tanzania kumekuwa na hiyo showbiz na inasaidia both, because showbiz is business. The moment watu wanawaongelea, the moment things are trending, it brings business, as long as you are doing it respectfully. Look at that's the point. Pengine ningetaka tuongelee because some people actually feel kwamba Willy Paul did not do it respectfully in this panel. Kwa mtu ambaye ameolewa, uwezi ukasimama na kuanza kusema nishawahi kuwa na uhusiano na yeye, ukatoa diss track ambayo ina insinuate kwamba kwamba huyu mtu tumekuwa na uhusiano na yeye. You know, in a way pia haina respect pale. I feel pengine nikizungumzia watu ambao wana the same opinions na mimi, ni kama ali cross line kwa ndoa. Kama mtu ako kwenye ndoa, kama mtu ako kwenye ndoa pengine ali cross line fulani. Na kufeel for example tuseme I'm married, and right now someone just pops up and starts saying but you can let me tell you, you know, music is music, what do we say? Music is metaphorically, you can use metaphors in music. You can use parables in music. There's a song Willy Paul released ilikuwa inaitwa Diana. So Bahati, Diana, is she the only Diana in the globe? You see? So at the end of the day, hata Wizkid alimba Karo. Karo ni wengi. Looking for Karo. So demi yote angetoka semeni Karo, nobody would have believed her. She's the
Karo Wizkid is talking about, unless Wizkid ndatuambie ni Karo mgani na ataje jina zake halisi zote tatu. Okay. Pia kuna story nyingine ambayo watu walizungumzia kwamba Willy Paul had a tour na after amepost kwenye mitandao ndo akaanza kuwa harassed. Unahisi kwamba inaweza kuwa ni kweli kwamba they are trying to sabotage his career? If that's the case venye allegedly, then that is very wrong, and that is it is malicious, I mean, and it is not right. It is uncouth, it is barbaric, because number one, Willy Paul is a star, and what is music, so many people depend on his career, like the mother, siblings, you know, there are people. Willy Paul is a father. He has 2 kids, right? So people depend on him. So if you go to an extent where you want to finish somebody's career, unajua kitu watu wanaitumianga sana, huyu tunamaliza huyu. No, I want to ask you, do you think that's the case? Now I'm getting there. Sasa kama mtu anajaribu ku mess na your livelihood, then it's wrong. Unaona? If that's the case, then that is very wrong, because nafikiria why now? That is the big question watu wanafaa kujiuliza, because Willy Paul is supposed to travel for tour in Australia. Willy Paul is supposed to release an album, and he said it categorically that I'm going to release an album of decades. And if you go back, when I was still working with Willy Paul, I'm his former manager actually. I've sat with Willy Paul. I've known Willy Paul for so many years. And I'm not talking like this because I'm defending Willy Paul. I'm trying to balance this industry so that people can separate business and jokes. There was an album that we released. It's called the African Experience. Unakumbuka? And then when Willy Paul was about to release that album, something happened. I don't know if you remember. Yeah, I think ndo kesi ilifunguliwa. That's when now stories zilianza kuescalate. Hapo ndio hata hiyo story ilianza kushika, because I feel like, you know, unacha nikwambie, competition in industry, competition is healthy. We should have a healthy competition. Si competition ya ku bring someone down. Leo mwana ukinunua Mercedes GLE ama ile mpya ama the latest brand, I should also like, mwana umenunua hii, wacha hata mimi nikuchape na ingine latest 2024. Unajua, that is the competition we want, not the competition ya kukuwekea msumari kwa barabara Mercedes yako itoboke tile, you know. That is very wrong. So they did that initially when we were working with Willy Paul, and recently again, umeona Willy Paul is making strides, and again these issues sijui nini inatokelezea tena, it's not right. There has always been this conversation here, who is the best artist, you know, who's the best performer, who's the best singer. Kulingana wewe umemanage Willy Paul na pia unamuona Bahati, unaweza kusema who's the best? I know people have that answer. People have that answer. Okay. Unajua kila mtu, everybody have his own preference. Mimi have my own preference. According to me, according to how I know music, kila mtu akona preference wake. Siwezi chagulia mtu msanii anapenda. So hapo kila mtu atajichagulia msanii yeye anapenda. Unajua kuna watu, Bahati has his own fans. Willy Paul has his own fans. Kuna mafans wale wako Willy Paul damu, Bahati damu. Hata Willy Paul afanye kitu mbaya, au bata watakufa na Willy Paul. Okay. There are those fans. Ni kama mafans wa Kogalo. Nishakupata. Na pengine tukizungumzia hii story, of course hizi vitu zote ambazo tunapeana ni pengine some opinions, zingine ni speculations. Ungeweza kupata nafasi ya kuzungumza na Diana Bahati na Bahati mwenyewe, ungewaambia nini? Kitu ningeambia Ba na D, these people, I know these people, and at the end of the day, si wote tunatafuta unga, unajua. And mi asubuhi tuseme leo naweza amka niseme President Ali. Wewe pia unaweza amka unaweza kusema
huyo halisi pia ako hivi. Unasikia politicians venye wanaongeanga? Huyo mzee ako hivi na kwa hivi amefanya hivi. Mzee pia atamka kesho sema hii jamaa na wadanganya sijui. You see the things that are happening and politicians have mastered that art. But at Kenyan artists we still don't know what showbiz is. And I need to advise these guys. They should not kill the showbiz that is happening. Wasingize feelings. The moment, let me tell you, the moment you are a celebrity, you should own up to it, because the moment unatoka pale nje, ushaji expose. So just know that this name comes with a lot. This path that you're taking inakuja na vitu mingi sana. Utapata haters, utapata watu wanaongea vibaya. I do not propagate for cyberbullying. I don't like it at all. I don't mean that somebody should cyberbully anybody. I don't like it. But if it's making you money, if it's bringing food on the table, but you're doing it healthy, let me talk to Diana D and Ba. What they should do is they should take that advantage and also do something that will also yenye italeta pia numbers ama italeta fans. They do it in a let me say counter the move. They can counter it in a good way, maybe release a song or do something. Unaona? Yeah, but then Willy Paul Pose is my brother, and for him what he should do, he should also be smart enough. If you are dealing with you see, Ali, if I'm dealing with you today, it should be Ali, presenter Ali and King Canon. You know? King Canon and presenter Ali. He should not go beyond that. Yeah. That one also is that is too much. Now that one going kufikia sasa family. I feel now, let me also talk on, unajua mimi nachapa kiboko both sides. Unajua. Also Pose, when he's doing this stuff, also avoid the family. Family, you know, if you don't mess with someone's family. Of course, because beef ilikuwa ya Willy Paul na Bahati. There was no point ya kumuingiza Diana B pale. Now you see, ukiona Diana pia na beef na Pose, people might think that Baha is using the wife to beef with Pose, you know, which is not the case, or maybe if it's the case, I don't know. So they should handle this thing man to man. The same way it was very nice when they used to be in the gospel scene. Pose na Baha, yani wakiwa Pose alikuwa na win Groove Awards, unakumbuka? Pose ki-win Groove Awards, Baha nakosa, inakuwa ni shida. Anaenda na release masong, anafanya manini, makolabo, anatafuta international superstars. You remember when Pose used to work with Elaine? He worked with Rayvanny, worked with what do we call, Harmonize. Pose used to Samantha J, Cecile. So Pose has really contributed a lot in this industry and is very much talented. And Baha also used to do his own stuff. Zenye zilikuwa zinampatia pia awards. Unapata Baha Groove anachukua awards kama 6. Pose anakasirika. Anasema next year naenda kwa card. So I don't know where that spirit went to. Sijui kama watu wakipata pesa sasa sijui nini na waingia. Unaona? It should be, let me tell you, these people have work to do. Look at people like these footballers, people like Sadio Mane, you know them, West African footballers. They're the best in Africa. What are they doing? They come back home, they build home. Look at Akon City. Akon is building Senegal. What are they doing for the society? Because you have been blessed. People are looking up to you. Our maboys wametoka Mathare. Pale Mathare, there are talents. You should even start a Willy Paul Foundation, Bahati Foundation, to nurture talents in Mathare. Help those people, help the unable, help the needy. Do something. You see? Like Ekodida. You see what Ekodida has been doing? Do something that at least you leave a legacy. Not all the time kuvutana sijui nimekupeleka polisi. Why are you spending a lot of money trying to bring one another down? Unaona Willy Paul alikuwa released with the cash bail, how much? 100,000. Do you know what 100,000 can do in Mathare right now if it goes to get even 2 artists? Our sponsor, wafanye video, then iandikwe hata Willy Paul, you get split sheet. You know, people don't think beyond just
this showbiz thing. And that's why mimi nasemaga that's why you will see artists from the states watazidi prosper. Do you know what they're doing? They have foundations in Africa. They come back to Africa to give back because they are our descendants, the descendants of Africa. They give back. Wanafanya something that yenye watu people can be proud of. In that way you will gain more logic fans, good fans. Unajua fans, let me tell you something with fans. Today you will have fans. Leo watu watakusambia, hey, Bahali weza Willy Paul alimpeleka ndani. Then what next? What does that profit you with? Nothing. Itakuwa tu ni mafans wanakuambia, then tomorrow there's another artist anatokelezea mnoma kukushinda akweka chini. Look at BNXN and Ruga. They had a beef. What do they have now? They have a song. Look at Ja Rule and 50 Cent. They've had the longest beef. Ushesikia Ja Rule sijui amepeleka 50 Cent ndani sijui. Hakunaga kitu kama hiyo. Unasikia 50 Cent atatoa diss track, Ja Rule atatoa diss track anamjibu. Then Ja Rule akinyamaza kidogo 50 Cent anampok. Ja Rule anakuja na reply. Look at Bounty Killer. This guy Vybz Kartel and Mavado. Kuna Gaza na kuna Gully side. It's making so everybody wants to go. Hata hapa Kenya kuna watu wanatamani kwenda Jamaica because of the Vybz Kartel and Mavado, and it's also generating income in the music industry. You're getting fans all over the globe. So that's how music is supposed to be. Mambo ya it's too petty. It's too petty. Yeah. Asante sana. You're making a lot of sense. Asante sana King Kenon for the sentiments and the insights. Tukimalizia tu pengine kwa sababu ya muda, naona director mwelekezi wangu ananiambia muda umekimbia sana. Unahisi solution kubwa sana ya beefs za online ni gani? Ziendelee ama zisiendelee? Online beef. Unajua kwanza Kenya tuko na kitu inaitwa Kenya Online Defense Force. Yenye mpaka CNN wana apologize. I know Kenya we are number 1 when it comes to online, and it's very good, but what I can tell our dear Kenyans ni if we use it properly, if we use that, there's a guy called Mr. Beast. I don't know if you know Mr. Beast. Antoka Maju. Mr. Beast alikuja Kenya kachimba 100 boreholes within a week. Look at that guy. If you look at that guy's videos, are very inspirational. So we can do the same to fikirie online. How best can we make use of it to uplift our industry? We have a lot of industry. Tuko na comedians, tuko na actors, tuko na dancers, not only artists. So if we use this online properly, and the beef yenye nafai kuwe online, hata isiitwe beef. Let's make it a healthy showbiz. Showbiz, yani business. Show yenye inaleta business, yenye inaweza attract hata watu kama kina Nicki Minaj, watu kama kina Jay-Z, Beyonce to want to collaborate with us, and the Nigerians are making a lot of money from it. Hata Tanzania hapa, Tanzania is our neighbor, sister country. Look at TZ, look at where Diamond is. Look at people like Mario. Bro, hata juzi, I don't know who said that, ni Obina. Alisema influencers in Tanzania wanaishi vizuri kuliko hata msanii mkubwa in Kenya. Where are we going wrong? Shida iko wapi? We should sit down and unite. Tushikane, tusonge mbele. Kama ni showbiz, tuifanye showbiz yenye tunajua hii ni showbiz inaleta back. Itatu bring back, lakini si showbiz ya kuweka mtu chini, ya kuarrest and intimidations and all those things. And also the people are doing showbiz, be keen with how you're doing it. Handle it with care. Don't go overboard. Don't attack families. Families are no go zone. Hata politicians, ushaisikia politician akitaja mtoto wa mtu, utawahi ona family kwa limelight, but they have families. So let's handle each other respectfully na tutakuwa sawa. Na mimi naongea hivi because I've been in the game for a while, you know me. I've been a producer, I'm an artist manager, I'm a creative director. I've done a lot, I've brought a lot in the game. So many artists wanajijua. Najua ile ngoma yako. Nimekuwa msanii, so I'm talking like this because I have the knowledge
Now because of time tutapiga story vizuri. Yes. And tuendelee kujenga nchi. Wow. Kwanza nyinyi you have the mantle as the online media to build the industry what we are dreaming it to be. This is your boy King Kenon, the one and only. Thank you so much. Mimi naitwa presenter Ali wa Entertainment PA. The Ace for Amazing. Asante sana kwa yote ambaye amekuwa akitufuatilia kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni. Make sure kwamba una subscribe kwa updates zote pindi zinapochipuka. I'll see you guys in the next video.